But just, oh yes, sorry, yes, we needed Portuguese too, don't we? Maharaj está dizendo que é outono lá. So for you it is spring, here it is autumn. Para nós é primavera, para ele é outono. Also, now, here the sun has set, and for you the sun is still shining and it shall set. Lá o sol já se pôs e para nós o sol ainda está brilhando e irá se pôr. Somewhere the sun is shining, somewhere the sun is rising, somewhere right now it's setting also, somewhere it is midday also. Em alguns lugares o sol está nascendo, em alguns lugares o sol está se pondo, em alguns outros lugares é meio-dia. So simultaneously, so many things are taking place. Simultaneamente, tantas coisas estão acontecendo. Different mood, different feeling, morning is different, evening is different, midnight is different. Diferentes humores, diferentes sentimentos, amanhã é diferente, a tarde é diferente, a noite, a meia-noite é diferente. All right, so first of all, let us come together, and we've got Bhakta Kori with us. Okay, Bhakta Kori and Kaila. Kaila, not Kaila anymore, right? Hare Krishna. Hare Krishna. Krishnendrani. Yeah. I also have to get used to the new names, but Krishnendrani. Hare Krishna. All right, so we've come together. My obeisances to one and all, and to each other, let us give our traditional greetings. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. And I think that most of you do know also, we've gone through before to some degree. If you have in front of you, we can say is Vandeham Shri Guru. Do we know this? Some know it. Maharaj está perguntando se nós conhecemos o Vandeham. And then Om Gyantimarandasya. And then Namo Mahavaranyaya, because already we've done Vanchakalpatarubhyascha, as it were. Okay, so Vandeham, then Om Gyana, and Namo Mahavaranyaya. Then Pancha Tattva Mahamantra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, then Hare Krishna Mantra, Mahamantra. All right, so slowly together. What's that in Portuguese? Lentamente, todo mundo junto. Okay, very good. Slowly together. What are we saying? Okay, Vandeham, excuse me. Vandeham, Shri Guru, Shri Yuta Padakamalam, Shri Gurun Vaishnavams Cha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitans Cha. Then Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Then Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvijay Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We always want to start in an auspicious way, so this is our
traditional auspicious way, in brief, but in full, brief but full, just to begin. Desejamos sempre iniciar nossos trabalhos de uma forma auspiciosa. Esta é a forma auspiciosa, de forma breve, porém completa. Just now we were discussing something about how simultaneously the sun is rising and it is setting all over the world. Somewhere there is sunrise and sunset at even the same time. Há pouco nós estávamos falando a respeito sobre como no mundo o sol está nascendo e se pondo ao mesmo tempo. And so this is used as an analogy to help us understand the lila of the Lord, means of Krishna and his expansions and avatars. E essa imagem é utilizada como uma analogia para nos explicar o lila do Senhor, Vishnu e seus avatares. Now, one difficulty for us in this world is we only know essentially the material elements and the material experiences. Uma dificuldade para nós neste mundo é que nós só conhecemos os elementos materiais e as experiências materiais. And we can understand some material things. Rock is material, mud is material, water is material. This we can, yes, I'm very smart, I can understand these are material. Nós podemos entender coisas materiais, pedra é material, lama é material, água é material. Nós dizemos, sim, essas coisas são materiais, isso eu experiencio e entendo. Means that's quite clear, it's quite apparent. Significa que tudo isso é claro e aparente. But also, time is material. Mas também tempo é material. And then that starts to break our brains when we try to understand that. E isso começa a quebrar nossos cérebros quando tentamos entender. And how we can also understand a little bit about time being eternal is that in Krishna's land, when we hear of his pastimes, then we can understand that nothing is history. Quando tentamos entender o tempo como eterno e contemplamos Krishna em seus passatempos, compreendemos que nada é história. It is not that when we hear of his pastimes, it happened in the past and now it's finished and gone forever. Quando ouvimos a respeito dos seus passatempos, não é como se fosse algo que aconteceu no passado e agora terminou e se foi para sempre. But rather this analogy of the sun rising somewhere and the sun is setting somewhere all the time is helpful for us in order to understand that somewhere right now, then, for instance, Mother Yashoda is chastising Krishna. Então, muito pelo contrário, esta analogia do sol nascendo e se pondo em diferentes lugares do mundo ao mesmo tempo nos ajuda a entender a natureza desses passatempos, como, por exemplo, neste momento, Mãe Yashoda está castigando Krishna. And somewhere also, Chaitanya Mahaprabhu is dancing and chanting in the streets, wherever it may be, in Navadip, in Vrindavan. E como, neste momento, em algum local, Sri Chaitanya Mahaprabhu está cantando e dançando nas ruas, em qualquer lugar, em Navadvip, em Vrindavan. And all of this is inconceivable to us, but we can get a glimpse that, oh yes, it can be so. Tudo isso é inconcebível para nós, mas nós podemos ter um vislumbre de sim, isso é possível. But this material world keeps us very attached to our experiences of material time and
space and objects and mood and feeling. Mas este mundo material nos mantém muito apegado às suas experiências, ao tempo, espaço, humor, sentimento. So sooner or later, we have to forget everything that we know of this world and put ourselves entirely at the disposal of the Krishna world, Krishna's world. Então, cedo ou tarde, temos que esquecer todas as características das experiências materiais e nos abrirmos para servirmos o mundo de Krishna, a experiência relativa a Krishna. And the great yogis of the past that we hear about, we read descriptions about, and that our heart says, oh, what wonderful persons. They are searching for that, living eternally in the present plane. They are searching for that from this plane. E os santos, cujas descrições nós lemos e dizemos, que pessoa maravilhosa que existiu, eles estão buscando se abrir para essa realidade viva, eterna, presente, no nosso momento presente agora. However, the Lord himself, as Chaitanya Mahaprabhu, has very recently come, means 500 years ago, but that's recent, has very recently come to give ready access, easy access to that eternal world. E, no entanto, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio recentemente, há 500 anos atrás, recentemente, nos dando acesso fácil, disponível, imediato a esse mesmo mundo eterno. And how? By the chanting of the holy name of the Lord. E como? Pelo cantar dos santos nomes do Senhor. The yuga dharma, the actual duty, the medicine for this age is the chanting of the holy name of Sri Krishna. O yuga dharma, o remédio para esta era, o dever desta era é o cantar dos santos nomes de Krishna. This is the conclusion of the whole of the Vedas, the conclusion of the experienced specialists of spiritual life. It is the conclusion for our life in this age. Esta é a conclusão de todos os Vedas, é a conclusão atingida por todos os especialistas na vida espiritual. Essa é a conclusão da nossa vida nesta era. And yes, we know that so many yogis with long beards and long hair will say other aspects of the Vedas. They'll come to your home to chant mantras, so you get a good job, a good wife, good children, that you will have a good birth in your next birth. But this is all to do with the gunas, the material world. Nós sabemos que existem yogis com barbas compridas, cabelos compridos, vestidos de tais jeitos, que têm conclusões diferentes a respeito dos Vedas, que podem ir para suas casas e cantar mantras e ensinar outros mantras para que vocês tenham riqueza, sucesso no casamento, no trabalho, para que possam ter um próximo nascimento muito melhor. Tudo isso diz respeito à atividade dos gunas, à atividade dos elementos do mundo material. Yesterday, our devotees were purchasing some material for repairing the roof. And while they were in the shop, the priest came. Before Christmas, they come around every year and do traditional blessings for their business. Ontem, alguns devotos foram comprar material para consertar o teto de onde Maharaj está. E, nesta época do ano, um sacerdote normalmente vem próximo do Natal, e veio para abençoar o local. Isso é comum, eles vêm para abençoar negócios, né, os negócios. Munindra Mohan Prabhu, the devotee here, he was there, and he gave all respect to the priest, and he waited while they were doing all the blessings before he did the purchase of his material. But when he came back, he said, but it was entirely material, saying, oh, if blessing your business so that you will be successful, that you will be
rich and have all these things, sprinkling water, and then he told me what it was they chanted, but I was such a bad student at school or church, I never remember them. But anyhow, but he said that everything was simply about health and wealth. Então, o sacerdote foi no local onde Munindra Mohan, o devoto, foi comprar materiais para consertar o teto, e ele prestou as suas reverências e observou o sacerdote enquanto ele estava fazendo a sua ritualística com água, com todos os materiais, e ele disse: o que me impressionou foi que tudo o que ele estava fazendo era relativo a sucesso material. Ele até decorou os mantras, disse os mantras para o Maharaj. Maharaj não lembra exatamente, também porque, é claro, né, nem precisa lembrar. E ele diz: todas as bênçãos eram referidas a dois elementos, saúde e riqueza. And then Munindra was kind of commenting about, really, they need to be preached to, the priests who are coming to do this, because he said he looked so sad and he was just like doing some formality to get his Christmas income. Ele diz: esse sacerdote precisa ouvir pregação, porque enquanto ele estava fazendo as suas bênçãos, eram todas de elementos materiais, ele parecia tão triste, porque tudo aquilo que ele estava fazendo era só para receber o seu ganho material do Natal. But the material motivation attracts people. It attracts people in so many departments. Why are they getting so much education? Why are they going into some specialist department? Generally, it's not because that's their great interest. It's because it's a way of getting a better position in the world. Mas a motivação material atrai as pessoas. Por que as pessoas vão atrás de educação ou de uma posição tal? Porque isso vai fazê-las se posicionar de uma forma melhor no mundo. Não é por uma atração, por uma educação pela superior. So one section of the Vedas is also with a carrot in front of our nose, putting a carrot in front of us, saying, do good, don't do bad, and then good things will happen to you. Então, existe uma certa seção dos Vedas que é como se fosse uma cenoura colocada da nossa frente para nos incentivar a continuar andando, né? Faça boas coisas e boas coisas acontecerão de volta a você. But then that is not the whole teaching. What is taught in the kindergarten and the junior school is not everything. That's getting us to be properly behaved and get a basic understanding of right and wrong and how to proceed without getting into lots of trouble. Mas esse não é o conhecimento completo, é o que nós aprendemos no jardim de infância, no primário, é o suficiente para nos livrar de fazer as coisas erradas, para que nos ajude a diferenciar o que é certo e o que é errado e que nos afaste de problemas. But finally, if we just go step, what are all the steps taking us to? They're taking us to devotion, to bhakti, devotion to God, devotion to Krishna. And how? By the chanting of his holy name. Mas se nós seguirmos os degraus dessa escada e irmos subindo um a um, vemos que eles nos levam para devoção, para bhakti, para devoção a Deus, para devoção a Krishna, e como nós devemos seguir o cantar dos santos nomes. And in unlimited places throughout Srimad Bhagavatam, throughout Chaitanya Charitamrita, throughout Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj and Srila Prabhupada's books, talks, etc., in unlimited places, they are telling us that the only way to get to our actual home, not just to retire from the material world, but to be active in our home, is through devotion, dedication. Então, em todas as escrituras, no Sri Chaitanya Charitamrita, no Srimad Bhagavatam, nas falas de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Prabhupada, nós encontramos que a meta da nossa vida é voltarmos para a nossa casa. Não é só rejeitarmos o mundo material, mas ativamente voltarmos para nosso lar por meio de serviço e dedicação. And when our heart is cleaned from misconceptions,
of our body, of ourselves, not only our material body, but our ego body, and misconceptions of time, misconceptions of many things. When the misconceptions are gone, what is left behind? It is a particle of devotion. Quando nós conseguirmos nos limpar de todas as concepções erradas, limpar o nosso corpo material, nosso corpo espiritual, por exemplo, de concepções erradas a respeito do tempo, o que sobra é uma partícula, e essa é uma partícula de devoção. So we shall now try to reveal, to uncover that devotee inside of us through the process of Harinam, chanting the holy name, as given again throughout the whole of the Veda, as the medicine for Kali Yuga. Então, nós agora devemos revelar, descobrir esse devoto, essa devoção dentro de nós que se manifesta pelo cantar dos santos nomes, pela devoção nesta era de Kali Yuga. And you have all heard, I'm sure, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, Kalau Nastyeva, 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 Gatiranyata. We can definitely remind ourselves, this is not just poetry. This is the message for us for this age. E o sloka que Maharaj citou, que todos nós já ouvimos, não é apenas poesia, mas é uma lembrança, para nos lembrar do nosso dever ativo nesta era. Harer Nama, the names of the Lord, the chanting of the Lord's names, the chanting of the Lord's names, the chanting of the Lord's names are the only way in Kali Yuga. Kalau Nastyeva, 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 no other, certainly no other, certainly no other, certainly no other way in Kali Yuga. Then, when it's so much emphasized, we need to take seriously to this chanting. Ele falou, né? Hare Nama, o cantar do santo nome, o cantar do santo nome. Kalau Nastyeva, não existe outro jeito, não existe outro jeito, não existe outro jeito de ter vida espiritual nesta era de Kali Yuga. Essa lembrança do início do sloka. And the good news is that the holy name is so sweet and so charming, even though in the beginning it may seem like hard work, that it is not natural for us because we're not conditioned like that to chant, but by continuing to chant, then we will find that, the holy name, it is nectar, it is sweetness. How could we have not been chanting previously? E a boa notícia é que o santo nome é charmoso, ele é doce, e pelo ato de continuamente cantar o santo nome, talvez de início essa não seja a impressão, mas ao tomarmos gosto pelo cantar, ele se tornará tão doce e tão charmoso que nós vamos nos perguntar como é que nós não cantávamos o santo nome antes, como é que nós não nos engajávamos nisso antes. Hare Krishna. Anyhow, these are some reminders. You all know these things. We also know these things, but we are trying to remind ourselves because the world is trying to always remind us of or tell us about things which should be taking our attention, but which have no lasting value. We need to remind ourselves about the things which should be taking our attention because they have lasting value. Vocês sabem de tudo isso. Essas são lembranças, né? Recordações. Vocês sabem de tudo isso. Nós sabemos disso. Porém, nós devemos nos lembrar constantemente, porque o mundo está sempre tentando atrair nossa atenção para coisas que não têm nenhum valor duradouro. Então, nós devemos nos lembrar constantemente dessas coisas que têm, sim, valor duradouro, valor eterno para nós. And I'll read you one verse in Sanskrit. Some of you have heard this verse before, but this is from Rupa Goswami's Upadeshamritam. E ele nos lerá agora um verso de Srila Rupa Goswami, de Upadeshamritam, que talvez nós já tenhamos ouvido antes.
And first, I'll give you the translation, and that is, and maybe you already know this by heart, but the translation is, the holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. E a tradução que ele dará primeiro é o santo nome, as características e o humor e as qualidades de Krishna são todos doce como cana-de-açúcar. Although the tongue of one afflicted by the jaundice, disease, jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet. Embora a língua de alguém que foi tomado da doença, né, a doença seria icterícia, é uma doença no fígado que impede você de ter paladar, né? Então, embora alguém que foi tomado por uma doença na língua que a impede de provar qualquer sabor, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, essa pessoa que tem essa doença na língua seria a pessoa que está perdida em ignorância. É maravilhoso que, mesmo essa pessoa, ao cantar os santos nomes todo dia, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. Sabor acorda na língua e essa doença da ignorância é destruída na sua raiz. So this is the promise, and this is from Rupa Goswami, who is presenting Chaitanya Mahaprabhu's teachings, or we can say Chaitanya Mahaprabhu is presenting his teachings through Rupa Goswami. Essa é a promessa de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está apresentando os seus ensinamentos por meio de Srila Rupa Goswami. And so I'll just read you the Sanskrit verse, and then we can make a couple of comments about this. So I'll read the Sanskrit. O sânscrito do verso e depois nós faremos comentários a respeito. Syat Krishna nama charitadi sitapya vidya pitto patapta rasanasya na rochika nu kintva adarad anudinam kalu saiva jushta svadvi kramad bhavati tadgada mula hantri. And this is saying, by the root, the disease is being taken out, not just giving some cure for a headache, but what is the cause of the headache? In this case, what is not just a headache, the headache of being in this material existence of birth and death. O que o verso aponta é para a retirada da doença pela raiz. Não é só a retirada de um sintoma como dor de cabeça, que também pode ser relacionada com a nossa ignorância, mas é a cura pela raiz da doença que nos prende a este mundo de nascimento e morte. And in this example, the example of the disease of jaundice is given. Jaundice is one of the types of hepatitis, which when you taste something sweet, if you taste like sugar and put sugar on the tongue, it tastes bitter. This is a particular symptom of jaundice. É um sintoma de um tipo de hepatite que tira a capacidade de sentir sabor na língua, mesmo se você sentir um sabor muito doce, o gosto é terrível. Essa é a doença que no verso está sendo relacionada à nossa ignorância. But the medicine for jaundice, for that physical disease, is sugar. And gradually, by taking sugar day by day, the jaundice goes, and what tasted bitter now starts, as you get healthy, to taste as it is, sweet. Parte do tratamento para essa doença é tomar açúcar. Lentamente tomando açúcar, o gosto volta e aquilo que para você de início tinha um gosto horrível começa a apresentar um gosto muito, muito doce. So the holy name is always sweet, but because of our
present diseased condition, we don't relish it. But as we take this medicine, then gradually we will come to relish, means appreciate so much and want more and more of this sweetness, the holy name. O santo nome é sempre doce, mas pela nossa ignorância de início, ele parece amargo, mas ao continuamente sermos expostos a ele, ele se tornará cada vez mais doce e nós poderemos usufruir desse sabor, gostar desse sabor e que desejar cada vez mais experienciá-lo, a doçura do santo nome. And this is what Krishna, as Chaitanya Mahaprabhu, came to give us. E é isto que Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, veio nos dar. Jai, thank you, Leela Shakti Didi. I actually copied and pasted it, but from a PDF. And when I pasted it in the box, because it came from a PDF, it came out all strange. So thank you. I appreciate. Maharaj agradeceu a Didi porque ele copiou no PDF e colocou, mas quando ele colocou, porque veio no PDF, veio todo estranho. Então ele agradece. Muito obrigado. Means in the chat box is the original English of this verse. Então, no chat está o inglês original desse verso. And welcome to several of you who've joined us in the meantime. Indeed, welcome and obeisances as appropriate. Bem-vindo a todos que nos juntaram no interim. Bem-vindo e reverências apropriadas a vocês. Mahaprabhu came with this message, delivered this message far and wide all over India, and in the written form, then he empowered especially Rupa Goswami to present the scriptures about the devotion, chanting the holy name, and the science of the spiritual world. Então, Mahaprabhu veio com essa mensagem para distribuir amplamente em toda a Índia, e ele veio com essa mensagem, com essa missão para distribuir a mensagem na forma escrita a Srila Rupa Goswami, para distribuir para o mundo inteiro as características e a natureza do Santo Nome. And it is Mahaprabhu, it is Srila Rupa Goswami that we are connected to. This is the school, this is our school. The head of, the principal of our school is Mahaprabhu, the principal is Rupa Goswami, coming down through, recently, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to Srila Sridhar Maharaj, and to Srila Prabhupada, and to Srila Gurudev to the present day. Então, essa é a linhagem a qual nós estamos ligados. Sriman Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, eles são os diretores da nossa escola. É através deles que essa mensagem chega até nós, depois até Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Govinda Swami Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev, até nós. Hare Krishna. All right. Any questions from anybody? Now, many of you are chanting, many of you are reading regularly. We are also chanting and reading regularly. It is our life and joy, we can say. Agora, nós também, todos vocês estão lendo e cantando regularmente, ele também está lendo e cantando regularmente, essa é a vida, e essa nossa vida e a nossa alegria, então ele está abrindo para perguntas e falas de vocês. And sometimes devotees, sometimes seekers, they come and say, well, what about Shiva? Shiva, he is so powerful, he is supreme. And in India, of course, many people worship Shiva, but why? Generally for getting some material boon, like we were mentioning at the beginning of our chat. Então, muitas vezes, nesse momento, as pessoas chegam e falam, Shiva é uma personalidade maravilhosa. E sim, normalmente as pessoas também na Índia adoram Shiva, e normalmente também é para obterem alguma bênção material. Parece que teve alguma pergunta ou comentário nesse sentido no chat.
But in our reading, our evening regular reading of Srimad Bhagavatam, then we just read a chapter where Lord Shiva is giving a series of prayers to Lord Vishnu. And really, what a wonderful chapter, and helps put everything in perspective for us all. Mahadev, the greatest of the Devas, a great Vaishnava, the Vaishnava aspect of Shiva. E nas leituras noturnas do Srimad Bhagavatam, Maharaj leu agora uma parte, um capítulo do Bhagavatam, onde Shiva oferece orações para Vishnu, e quão maravilhoso é isso, que Mahadeva ofereça orações a Vishnu, o aspecto Vaishnava de Shiva. And Leela Shakti has put the translation, maybe she translated it herself just now, I do not know. But she's put the translation of this verse that we referred to from Upadeshamritam. She's put it in Portuguese language there. A Shakti colocou a tradução agora do verso de Sri Padeshamrita, né? Talvez ela tenha traduzido nesse instante, tá lá na caixa de chat para todos nós. Leela Shakti, did you find the translation online, or did you translate it yourself just now? I tried to. You tried to translate Yeah. it? Good for you. Very good. Very good. Ela tentou traduzir mesmo, traduziu mesmo. Hare Krishna. Any question from any quarter on this theme of the holy name and whatever you like, but this is our little bit of our theme today, very much to remind ourselves. Então, alguma questão de qualquer pessoa a respeito do Santo Nome ou de qualquer outro assunto, esse Santo Nome é, enfim, mais ou menos o nosso tema de lembrança hoje. I have a question. Yes, Leela Mahaprabhu. Dhanyavad pranams, Gurudev. Gonna ask in Portuguese, right? Yes, you ask. Eu quero saber se tem alguma diferença no Mahamantra em canto congregacional, quando estamos com os devotos, e se tem alguma diferença quando a gente está cantando sozinho a nossa japa. Você quer que eu traduza, Prabhu? Por favor. He wants to know if there is a difference between in the Maha Mantra when we are chanting congregation and when we are chanting alone our japa. Everything depends on the quality of the quality of everything, the quality of service. So the quality of your alone chanting on japa, the quality of the Sankirtan, it depends on quality, not one answer. Então, depende da qualidade, né? Depende da qualidade do seu cantar sozinho a japa, ou a qualidade do seu cantar congregacional. Não existe uma resposta simples. Né? And all is connected with seva. So we are chanting our japa as part of our seva. We have been told to chant this number of rounds minimum, to chant on the japa daily. This is a seva. E tudo é relacionado com a qualidade do nosso seva. É dito para nós que nós devemos cantar 16 rondas de japa todo dia. Tudo isso está relacionado com a qualidade desse seva. And we are also told to come together as much as possible and chant congregationally. This is seva. E também nos é dito que nós devemos nos juntar o máximo possível e cantarmos congregacionalmente. Isso é seva. And when we cannot do that, then we will try to keep in connection, as we are doing here, in congregation, to hear about the glories of the holy name, to chant the glories of the holy name. E quando nós não pudermos fazer isso, faremos o que estamos fazendo agora.
nos unimos em congregação e ouvimos a respeito das glórias do Santo Nome, das glórias de cantar o Santo Nome. And Haridas Thakur, Mahaprabhu himself gave him the title of Nama Acharya, the perfect example, the example of chanting pure Krishna name. E Haridas Thakur, Mahaprabhu, ele mesmo deu a Haridas Thakur o título de Nama Acharya, é o exemplo de como cantar perfeitamente o Santo Nome. And not only did he chant more than 4 rounds and more than 16 rounds a day, he chanted, well, 300,000 names. So somebody who's good at mathematics can find that one out. I think it's something like 160 rounds per day. Hare Krishna. Ele não cantava só mais do que 4 rondas ou mais do que 16 rondas. Ele cantava 300.000 nomes por dia. Então, quem é bom de matemática pode fazer o cálculo. Talvez seja algo em torno de 160 rondas por dia. And note, Haridas Thakur also chanted and danced with the devotees congregationally. On so many occasions, his name is specifically mentioned. For instance, at the Ratha Yatra time, the chanting and dancing in the Ratha Yatra time, and so many occasions mentioned. So he's not only sitting and chanting japa, he's at every opportunity chanting and dancing with the devotees. E note-se, ele também cantava e dançava com os devotos em congregação. Isso aparece várias vezes nos escritos, por exemplo, em Ratha Yatra, que é um festival muitíssimo importante, com todos os devotos, ele ia lá e cantava e dançava também com todos. And actually, everything with the devotees congregationally in our service life has some extra flavor and extra value, we can say. E tudo o que fazemos com os devotos na nossa vida devocional, congregacionalmente, tem um sabor extra, tem um valor extra. But when we are not with devotees, there is also that mood of separation. But it is healthy to have the hunger that, oh, I wish I was with the devotees, like that. We need to have that hunger to be with devotees. This way we will appreciate the sadhu sangha, association of the like-minded, sincere seekers. E quando não estamos com os devotos no humor de separação, devemos ter a fome de estar com os devotos, pensar, nossa, seria muito legal se eu estivesse com todo mundo. Então, a fome de estar com os devotos vai nos levar a apreciar sadhu sangha, que é a companhia dos buscadores sinceros. And really, we are reading regularly, but we read something ourselves. But when we read it in the temple room with the devotees, or hear it being read in the temple room with the devotees, it is extra life, you can say. E Maharaj diz, né? Ele lê sozinho também, mas ele também lê e ouve coletivamente com os devotos. E comparando as duas experiências, ler e ouvir coletivamente com os devotos lhe dá uma vida extra. And so we want to let others hear as well as ourselves. This is the method of Mahaprabhu. As much as we want to distribute that. Devemos deixar outros ouvirem também. Esse é o método de Mahaprabhu. O tanto quanto nós obtemos, nós devemos distribuir. So japa has its place, and Sankirtan, the congregational chanting, has its place. Então, japa tem o seu lugar e Sankirtan, o canto congregacional, tem o seu lugar. And so many things have their place too. What we do in the day, how we maintain our life, everything, we will do that with quality also. With the name in the background and with the remembrance of Krishna, with everything we do.
E o que nós fazemos no dia a dia, nossas atividades, também devem ser feitas com qualidade, cantando os santos nomes de Krishna, no fundo, acompanhando tudo o que nós fazemos. And Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, and others, Gurudev, Guru, and Guru Maharaj also, they've given us so many beautiful songs. And to sing alone is a bit lonely, but to sing with devotees is a happy thing. This is, again, part of the Sankirtan. And it's wonderful if you can make such arrangement in Uberlandia, in Sao Paulo, to make arrangement. Every day is perfect, but if not every day, sometimes to be able to come together. E Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, Gurudeva, Guru Maharaj nos deram tantas canções, e cantar sozinho é um pouco solitário, mas cantar coletivamente é sempre uma alegria, e nós devemos nos esforçar para criar essas possibilidades. Isso deve acontecer tanto em Uberlândia quanto em São Paulo, preferivelmente todos os dias, se não todos os dias, sempre que possível. And don't worry, we have been many times with 2 devotees, 3 devotees, but very happily, and also with 20 devotees and 30 devotees, also 200 devotees, 300 devotees, all happily. Sim, e Maharaj está dizendo, não se preocupe, muitas vezes ele mesmo esteve cantando com mais 2 devotos, 3 devotos, muito feliz, e também com mais 20 devotos, 30 devotos, muito feliz, ou com 200, 300 outros devotos, sempre uma experiência muito feliz. Even Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj's headquarters, our headquarters, if you like, Sri Chaitanya Saraswati Math in Navadip, in the time of Guru Maharaj also, midsummer and midwinter, very few devotees, minimum devotees living in the temple. The cook, the cowherd man, the cleaner, like minimum. And many times it is 2 of us in the evening doing bhajan with Guru Maharaj. Guru Maharaj is upstairs. Gurudev is here. And there's myself and 1 devotee, Madhu Mangal. Many times 2 of us, but we are doing happily. Então, mesmo no tempo de Sridhar Maharaj e Guru Maharaj, no nosso quartel-general em Navadvip, no ápice do verão, no ápice do inverno, muitas vezes tinham muito poucos devotos. A pessoa que cuidava das vacas, o cozinheiro, a pessoa que limpava. Muitas vezes Maharaj estava lá com o Guru Maharaj lá em cima, com o Gurudeva por lá, e ele cantando só com o Madhu Mangal, que era outro devoto que estava com ele, e muito feliz. And if you have recordings from the 80s, the 1980s from Navadip, many of them will have Madhu Mangal Prabhu singing. E se nós tivermos acesso a gravações dos anos 80 de Navaditam, em muitas deles nós ouviremos o devoto Madhu Mangal cantando. And that was his savor also, because he was blind since very young. He actually could see when he was a young child, and then he got maybe smallpox or something, which took away his eyesight. Mm-hmm. And so he was blind, but very good memory and very good singer. And so that was his service, morning program, evening program. E esse era o seva dele, cantar. Madhu Mangal era cego desde criança. Quando criança, na verdade, ele via um pouco, mas smallpox, acho que é catapora, se não me engano, ele teve, e isso retirou dele a sua visão. Então, o seva dele era cantar todos os programas, de manhã e à noite era a sua voz que estava lá cantando. Hare Krishna. Anyway, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Kalau nasti eva, gatiranyata. Kalau, in Kali Yuga, this is Kali Yuga, and even sometimes people
try to challenge me, say, it's not Kali Yuga. Excuse me. But really, because anyway, you take some part of Veda or some part, and then you can misunderstand. This is why we need to have guidance, not just to think we can go to the library and understand everything. Maharaj citou novamente o sloka, né? E tem uma segunda parte dele, Kalo nas Tevas. Kalo significa na era de Kali Yuga, que é onde nós estamos, né? E Maharaj lembrou, existem algumas pessoas que até dizem que nós não estaríamos em Kali Yuga, o que obviamente é falso. Isso se dá porque as pessoas acham que é só ir para a biblioteca e ler alguns livros e podem obter todo esse conhecimento, e não é assim. And Chaitanya Mahaprabhu has made everything very clear for India. And then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made very clear Chaitanya Mahaprabhu and his message for India and the whole world. Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou isso tudo muito claro para a Índia. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur trouxe isso de volta e deixou isso muito claro para a Índia e para o mundo inteiro. And by the grace of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, by his grace, we are all now able to have connection, not only to chant the Mahamantra, but have this connection of receiving the descending mantra, the mantra that's come through the disciplic succession from up to down, and connect with that, and hence our seva connection with the holy name. E graças à graça de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nós temos a possibilidade de nos conectarmos com os Santos Nomes de Krishna, com esse seva, e não só com ele, mas também com a conexão com essa linha de serviço que nos conecta com o Santo Nome e com a sua prática nesta era onde estamos. Yes. So japa, yes, important. Sankirtan, yes, important. And samyak kirtan, complete kirtan. So whatever we are doing, we want to purely and full-heartedly glorify the Lord, full-heartedly chant the Lord's names, full-heartedly do seva. Então, sim, japa, muito bom e necessário. Sankirtan, muito bom e necessário. Samyak Kirtan, se eu entendi corretamente, né? É o Kirtan completo. Então, em tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos com todo o coração glorificar o Santo Nome, com todo o coração glorificar os Vaishnavas e com todo o coração realizar o nosso ser. And I think last week we mentioned 3 things that Srila Gurudev had mentioned in a reading that we were doing in the temple room, which stuck out, I mean, kind of hit us. And Srila Gurudev saying 3 things are the main things. This prayer, sincerity, and dedication. So we can keep this with us always. Prayer, sincerity, dedication. Oração, sinceridade e dedicação. São os 3 pontos, né, que apareceram para o Maharaj na semana passada, na leitura do templo que está fazendo, uma fala de Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudeva, que deve estar presente em tudo aquilo que nós fazemos. Oração, sinceridade e dedicação. Oração, sinceridade e dedicação. And in the meantime, by the way, Leela Shakti found the Portuguese version of the small book that I quoted from. It's only 11 verses, the Upadeshamritam of Rupa Goswami, and the link is in the chat box. So please do copy that link. And it was verse number 7 that we read today. Verse 7 out of only 11 verses. E no interim, Leela Shakti encontrou o PDF em português de Sri Padeshamrita, onde tem os 11 versos nessa obra, e que Maharaj citou hoje o 7º verso. Está em português e é importante que nós tenhamos acesso. Então, o PDF está no chat.
Jai, I'm very happy to see the Portuguese is available on the database. Ele está muito feliz em saber que a tradução em português está avaliável no site Vedabase. Bhagavat, I'm just looking on the Vedabase, that link. So there is the Srimad Bhagavatam, Nectar of Instruction, this Upadeshamritam, Bhagavad Gita, Ishopanishads, Nectar of Devotion. Yes, I'm just seeing the books that are there. Yeah. Maharaj está vendo, né? Tem todos esses livros sagrados estão traduzidos para o português no site. Hare Krishna. Wonderful. Yes. Any question? Any short question? Alguma pergunta curtinha para o Maharaj? Question, comment, contribution. Questões, comentários, contribuições. Ananda Leela has, but she's holding back. Okay, she's not holding back anymore. True, Maharaj. I think it's a long one. Maybe it's better for next class. Okay, if it's a long one, then keep it for next class because we're just coming up to our moment. But it is, I can just say, it is very good for us always to come to these points of the importance, why we are chanting, what are we doing? We're doing something which is very real and which is the only ultimately lasting engagement in our life. This is Bhakti Yoga, centered on the holy name. E é muito importante que nós sempre voltemos para esse ponto, o cantar dos santos nomes e a importância disso, que é o nosso principal engajamento, nossa relação verdadeira neste mundo, voltarmos para o nosso dever de cantar devocionalmente o santo nome. And so from my side, I just wish to share some encouragement and enthusiasm to keep going and to try to have, as I mentioned many times before, like a daily routine before all your other duties of work and whatever you're doing, the household life and many things which are needed to do in this world. But a daily morning and evening routine of nourishing the actual heart in this way. E ele diz que o papel dele é nos dar encorajamento e entusiasmo para esse cantar dos santos nomes, e como sempre, ele nos incentiva a ter uma rotina diária de cantar, uma rotina diária devocional, que nós passamos antes do nosso trabalho, antes dos nossos deveres da nossa casa, para que nós possamos, assim, nutrir o nosso verdadeiro coração. We have been with Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, with Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. And for many years, we've seen their wonderful example. Like Mahaprabhu gave the title to Haridas Thakur, that he was the example of the holy name. And Guru Maharaj and Gurudev, they are the example in front of us of the holy name, the practical chanting of the holy name, Bhakti Yoga, in the 20th and 21st century. E durante muitos anos ele esteve com Srila Guru Maharaj, com Srila Sridhar Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Ele pode dizer, assim como Namacharya Haridas Thakur era o exemplo de como cantar o santo, foi o exemplo de como cantar o santo nome, ter acompanhado essas duas personalidades deu para ele o exemplo de servir e cantar o santo nome nesta era que estamos agora, no século XX e no século XXI. So let us pray for their gracious glance. Let us be sincere in our prayer and our activities, sincere to ourselves, and let us try to be dedicated, give our time for this real journey of our life. Então, vamos orar pelo olhar gracioso deles, vamos ser sinceros nos nossos esforços e na nossa intenção de obter esse objetivo, vamos nos dedicar profundamente nas atividades das nossas vidas ao servir o Santo Nome.
And time is valuable for us, even though it is a material element. We must try to utilize this time, because this time, fortune has blessed us with such connection and faith. E tempo é um elemento material. Nós devemos utilizar esse elemento, o nosso tempo, na dedicação, e nós somos abençoados com esse tempo, com fé e sinceridade. All right. Next week, Ananda Leela Devirasi will ask a question, and others of you, please bring some treasure with you to share. Today, I didn't give really much of an opportunity to share treasures, but from your reading, from your life experience, while you're chanting new ways, you will see things happening around you. We'll happily hear from you on this next Saturday, and I shall try to be as quiet as possible. Semana que vem, a Nanda Lila vai trazer uma pergunta, começaremos com ela, e por favor, ele pede que todos nós tragamos tesouros das nossas vidas, coisas que têm acontecido na nossa prática, questionamentos, comentários que surgem no nosso dia a dia, e que ele deu pouco tempo para nós falarmos hoje, mas que semana que vem, ele graciosamente está dizendo isso, claro, né? Semana que vem ele dará muito tempo para nós podermos nos colocar. All right, one by one by one. It's wonderful having each of you together with us and chanting Hare Krishna. Srila Madhusudan Maharaj, ki Yeah. Seva Rupa did it in South Africa. You've been beaten to it, Jesse. Very enthusiastic. All right. So anyhow, obviously now is time to go if you're going to say such things like this, but actually, really it is Jai Srila Bhakti Rokhok Sridhar Dev Goswami Maharaj, founder Acharya Sri Chaitanya Saraswat Mat, Ki Jai. And Jai, his inseparable servitor who is bringing us and giving us Srila Guru Maharaj, His Divine Grace Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Ki Jai. And Jai, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who was brought up in his spiritual life by Guru Maharaj and who has presented the world, Guru Maharaj and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Govinda Maharaj. And his giver, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Ki Jai. I mean, each of them deserve a lot of description, what can we say? And Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai, all the present day Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda Ki Jai, Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, and all the Brazil and worldwide Bhakta Vrinda Ki Jai, and Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. And Seva Rupa Didi, is that Mathura Basini Didi with you? Yes, Dandavat, very smart. So for our Brazilian family from South Africa, we have also, she doesn't speak Portuguese maybe, but from South Africa, we've got our devotees Seva Rupa and Mathura Basini in Pretoria, Lenasia in South Africa. So somehow they caught the plane, crossed the Atlantic and visited us together in Uberlandia and Sao Paulo in Brazil. Chakalpatarubhyas cha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So Rasikananda Prabhu, I'll leave you together. We have Prafula Krishna with us too, if anything you need to discuss, but I'll take your leave just now. Thank you so much, Maharaj. Srila Madhusudan Maharaj. Thank you all so much. Jai Nitai. Hare Krishna. E no final ele estava falando, né, a respeito de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, da Bhaktivedanta Swami Prabhupada, falando a respeito das qualidades de cada um, né? Srila Guru Maharaj, fundomático, Gurudeva, seu servo inseparável, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sem ele nós não teríamos nada. Então, muito bom, né? Eu sei que o Shri Hari não pôde estar aqui, mas ele estará aqui, né, também para poder sanar as dúvidas de vocês. A Nanda Lila está aqui também.
né, para sanar as dúvidas. O Prabhupada Krishna está aqui também. Já é legal, né, a gente poder trazer coisas para ele. Né? Ele fala que vai dar espaço para a Está gente falar, mais vai do que sempre ter espaço. qualificado para isso. Obrigado. Bom, vou parar aqui a gravação, então. Tá bom.